नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं आपल्या VSH या यूट्यूब चॅनलमध्ये मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण पाहणार आहोत स्टँडर्ड 6चा सायन्सचा चॅप्टर 4 डिझास्टर मॅनेजमेंट याचे एक्सरसाइज आज आपण पाहणार आहोत। चला तर मग आपण सुरुवात करूयात। तर क्वेश्चन फर्स्ट आहे, व्हॉट आर द एमर्जन्सी कॉन्टॅक्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग? आपत्कालीन संपर्क दूरध्वनी क्रमांक सांगा। आपला क्वेश्चन ए आहे पोलीस कंट्रोल रूम, तर ह्याचा आन्सर आहे 100। आता क्वेश्चन बी फायर ब्रिगेड, तर फायर ब्रिगेडचा आन्सर काय आहे 101। क्वेश्चन सी ॲम्ब्युलन्स, तर याचा आन्सर आहे 102। क्वेश्चन डी नॅशनल लेवल सिंगल एमर्जन्सी नंबर फॉर डिझास्टर रिलीफ, तर याचा आन्सर आहे 108। क्वेश्चन 2 व्हॉट फर्स्ट एड विल यू प्रोव्हाइड इन द फॉलोइंग सिच्युएशन? तात्काळ काय उपाय कराल? क्वेश्चन ए आहे डॉग बाईट, कुत्रा चावला, तर याचं आन्सर आहे फर्स्ट एड इज सम इमिडिएट एड गिवन टू victim or patient before medical treatment is available. First आहे wash the wound with a soap solution. Then second, cover the wound with a clean and dry cloth. Third, get a doctor. Scratches or त्याचा आन्सर आहे make the person sit or lie down comfortably. Clean the bleeding part of the body with water. Keep it above the level of the heart. Question C, bumps or भाजणे किंवा पोळणे, तर ह्याचा आन्सर आहे मायनर बम्स. द इंजुअर्ड पार्ट शुड बी वॉश विथ वॉटर और हेल्ड अंडर वॉटर. गिव द विक्टिम वॉटर टू ड्रिंक. क्लीन द वाउंड्स यूजिंग कॉटन स्वॅब. सोक इन अन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन. डू नॉट अप्लाय ऑइली ऑइंटमेंट्स. कवर द वाउंड यूजिंग ड्राय ड्रेसिंग. बी सिरियस बम्स. गिव इमोशनल सपोर्ट. कवर वाउंड विथ स्टेरिलाइज्ड क्लॉथ. Remove jewelry, shoes, etc. if easily possible. Do not touch or brush blisters on the skin. Do not apply oily ointments. Do not try to remove the cloth if it is stuck to the burnt skin. If the patient is conscious, give water to drink, but avoid tea or coffee or other stimulating drinks. Get medical aids at once. आता क्वेश्चन डी आहे स्नेक बाईट, तर याचा आन्सर आहे वॉश द वॉन्ड विथ वॉटर. गिव इमोशनल सपोर्ट टू द पेशंट. Tie a cloth tightly above the wound. Fourth, get immediate medical help. Question E आहे sunstroke. त्याचा take a patient to cool place or in a shade. Sponge the whole body with cold water. Place a cloth soaked in a cold water on the neck. Give plenty of water or liquids like sherbets to drink. If the patient feel like vomiting, make him prone. In case of on his or her abdomen with the head turned to one side, get medical help or shift patient to the hospital. आता क्वेश्चन 3 आहे write the causes of the following. तर क्वेश्चन ए आहे floods, तर याचा आन्सर आहे floods is frequently occurring natural disaster in all parts of the world due to excessive rains in the same place. A river overflows banks causing the water drainage system in a big cities fall short when there is heavy rainfall, resulting in choking of gutters and water overflows on the roads and surround. Question B forest fires, तर याचा आन्सर आहे forest fires is an uncontrolled fire in a forest, pasture or grassland due to natural or man-made causes. Natural causes of forest fire can be lightning, volcanic eruptions amongst branches of trees in extremely hot and dry weather. Man-made causes of forest fires are clearing land by burning, which sometimes get out of control. Campers and hikers sometimes leave behind potential source of ignition like a lighted cigarette or a. Question C landslides or building collapse, तर याचा आन्सर आहे लँडस्लाइड causes due to erosion, slope movement in the downward direction, prolonged rainfall and seepage, vibration caused by earthquake, deforestation, river erosion. Building collapses, bad design, faulty construction, foundation failure to weak foundation, extraordinary loads, earthquake, rampant or irregular constructions. Question E earthquake, तर याचा आन्सर आहे movements in interior of the earth release tremendous amount of energy. This causes seismic waves leading to movement of the earth surface like tremors, shaking, cracking up. Such vibration or cracking in earth crust is known as earthquake. Man-made causes like mining, construction of big dams can also lead to earthquake. Question 4 answer the following question. तर याच्यातला क्वेश्चन फर्स्ट आहे व्हॉट इज मीन बाय डिझास्टर?
तर याचं आन्सर आहे अ सडन इव्हेंट दॅट कॉजेस लार्ज स्केल डॅमेज प्रॉपर्टी अँड सोशल ॲस्पेक्ट्स ऑफ नेशन और सोसायटी इज कॉल्ड अ डिझास्टर. आता याच्यातला क्वेश्चन बी, व्हॉट आर द टाईप ऑफ डिझास्टर. तर याचं आन्सर आहे डिझास्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, नॅचरल डिझास्टर अँड मॅनमेड डिझास्टर. आता क्वेश्चन सी आहे, व्हॉट इज मीन बाय डिझास्टर मॅनेजमेंट. तर याचं आन्सर आहे taking step to prevent disaster, making plans to face disaster and developing the capacity for that is called disaster management. तर आता क्वेश्चन डी, which are the main components of disaster management. याचं आन्सर आहे emergency planning and implementation of disaster management work are the main components of disaster management. Community participation is closed related to disaster management. आता क्वेश्चन 5, फाइंड आउट अबाउट द वर्क ऑफ अ सर्पमित्र. सर्पमित्र कसे काम करतात. तर याचा आन्सर आहे अ सर्पमित्र इज अ फ्रेंड ऑफ स्नेक्स, अ पर्सन हु इज द ट्रेन टू प्रोटेक्ट, सेव अँड सेफगार्ड स्नेक्स. Whenever there is a phone call from police or citizens informing the Sarpamitras about the snake sighting, they immediately rush to the situation and rescue the snake that would have been killed at the hands of people. Sarpamitra are well trained to handle snake by capturing them, keeping them in a basket or bags before releasing them in the wild. They are in contact with the police department and forest department for rehabilitation of Sarpamitra are also trained to perform primary first aid to snake bite victim before they are moved to hospital. Thus, the Sarpamitra do a commendable job of saving snake, saving human life without any monetary gains, but for sheer loves of snake. Question 6. Find out what a first aid kit or box contains. प्रथमोपचार पेटीत कोणकोणते साहित्य असते याची माहिती द्या. तर याचं आन्सर आहे फर्स्ट एड किट्स और बॉक्स इज अ नेसेसिटी ॲट अ होम, वर्क प्लेस, ट्रॅव्हलिंग, स्कूल एक्सेट्रा. इट कंटेन्स अ cotton roll, sterilized dressing, a pair of scissors, Dettol or Savlon, Dettol soap, adhesive plaster, tablets like crocin, necessary medicine, painkiller, tincture, iodine, electrolyte powder, ear, eye, potassium permanganate, crystals, bum ball ointment for cramps. आता क्वेश्चन 7 आहे, सजेस्ट रेमेडियल मेजर फॉर डीलिंग विथ अ नॅचरल और मॅनमेड डिझास्टर. मानव निर्मित व निसर्गनिर्मित आपत्ती निवारणासाठी तुम्ही उपाय सुचवा. तर यासाठी इथे एक टेबल दिलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला आपत्ती आणि उपाययोजना असे 2 कॉलम दिलेले आहेत. तर आता याचा आन्सर आता आपण पाहूया. तर डिझास्टरमध्ये फर्स्ट आहे फायर. आता त्याची रेमेडी आपण बघूया. यूज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, कॉल द फायर ब्रिगेड, रन टू अ सेफ एक्झिट. आता बिल्डिंग कोलॅप्स, इव्हॅक्युएट अ बिल्डिंग इमिडिएटली, सीक shelter in other safe places, call the fire brigade or rescue team. First aid should be given to injured people. Road accident, call the ambulance immediately, give first aid if possible. Flood, do not linger in houses or areas near river banks. 6. Move to safe places at a greater height. Do not step into water currents or drive a vehicle into them. The next 5. War, take a shelter in relief camps, provide assistance in the rescue mission. 6. Bomb explosion, take a shelter in relief camps, safe place immediately, call the police, be alert and do not touch the unattended objects. 7 आहे earthquake, run to a safe place, hide below a table and do not use elevators, use a staircase. 8 आहे deluxe, take a warnings and signals from the meteorological department, keep away from river banks and low lying areas, take shelter in relief camps. 9 आहे storm, remain in safe place, unplug all electrical devices, take instructions given to the people by meteorological department, do not take a shelter in a dilapidated structure and under trees. 10 आहे tsunami, move to safer place, stay alert. 11 आहे dot, save water, take care of people and 12 आहे landslide. Landslide may be caused due to excessive rains or cloud bursts in hilly areas. Do not take shelter at the foot of a hill. तर अशा प्रकारे इथे आपण सर्व आन्सर आणि क्वेश्चन सॉल्व केलेले आहेत. तर
जर तुम्हाला काही क्वेरी असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तोपर्यंत धन्यवाद.